Good morning friends, this is Balaji from Chennai. Savings and investments in the channel மூலமா one day one share I am presenting. So along with that I do presenting on Sundays the 2 or 3 PowerPoints relating to the stock market for knowledge sharing for beginners. So already I have released 7 sessions. So this is the 8th session. So if you want, you can subscribe and then go to the other 7 sessions and then see one by one, take notes of that. So apart from that, I take awareness on share markets also for beginners, a 2 hours Google Meet session. In case you are interested, you contact me in my number 98407 44286 or WhatsApp with your introduction. I will guide you accordingly. So now for this week, awareness already I have covered is காமன் மித்ஸ் அபவுட் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், தட் இஸ் மாயைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ மாயெல்லாம் என்னன்றது கவர் பண்ணிட்டேன். பேசிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இதெல்லாம் வந்து இந்த செஷன் 1, செஷன் 2, செஷன் 3 அண்ட் செஷன் 4ல அவைலபிள். ஸோ B.Sc and NSc, what is that, when it was formed, all the history of B.Sc and NSc I have already covered. So then how to use the opportunity available to earn a reasonable money, please underline the reasonable money. So if you are greedy, you cannot be successful in the stock market. So by using the safety techniques, principles to be followed, that means so you have to follow certain guidelines. So if you follow those guidelines, you will be the best investor. So now yesterday last session also I have covered types of trading, that is primary market and secondary market also I have covered already. So now today I will be covering comparison of yield. Yield means return on investment when compared with the bank fixed deposit and stock market. So you consult your financial advisor and based on that you see one by one day one share videos also, and accordingly based on your budget you can purchase the shares and wait for long term return. A minimum return I suggest in my channel is minimum 1 year, maximum is 5 years. In case you want to prolong for 10 years also, that is your choice based on your financial needs. So now comparison. So what this week I am going to cover is, suppose you have 10,000 rupees or 10,000 ரூபா நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. In case you have 10,000 rupees, if you deposit in the fixed deposit, so you will be getting only 7% per annum approximately. So that means in the year 2023, that is today 10th now December 2023, suppose you present 10,000 rupees fixed deposit, so you will be getting at 7%. The next year the same 10th December amount as per the formula, so you will be getting 7% is 10,700. That means 10,000 your principal, 700 is your interest. So the interest earned in FD deposit is also taxable as per the Income Tax Act 1961. Income Tax Act பிரகாரம் அந்த 700 ரூபாய் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா, அதுவும் வந்து taxable வரும் based on your tax slabs. ஸோ அப்போ என்னாச்சு, 10,700 ரூபா உங்களுக்கு வரவு வந்துருச்சு. இப்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்லாப் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப் வந்து ஒரு 20% வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு 20%க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் 140 ரூபா நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட போகிறீங்க, அதாவது இன்கம் டேக்ஸில் டேக்ஸ் கட்ட போகிறீங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன், அதுவும் நம்மளை சாப்பிட்றது. ஸோ ஒரு 6% இன்ஃப்ளேஷன் வச்சா கூட அது ஒரு 600 ரூபாய் போச்சு. ஸோ அப்போ 600 + 140 740 ரூபா உங்கள் கை விட்டு கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிடுறது. சரியா? அப்போ என்ன ஆகுது, நெட் அமௌண்ட் வந்து உங்களுடைய 10,000 வரா மாதிரி உங்கள் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் பேங்க்கில் நீங்கள் கிரெடிட் வாங்கினாலும் உங்களுடைய இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா இங்கே லாஸஸ்னா 740 rupees போயிடுதுன்னா உங்களுக்கு 9,960. ஸோ அப்போ என்னாச்சு, நீங்கள் போட்ட பணத்தை விட 40 ரூபா கம்மியாக தான் இருக்குது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில். அதுக்கோசரம் நான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் என்கரேஜ் பண்ணலன்னு நான் சொல்லாத. ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஒரு அவசர தேவைக்கு அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக உதவும். ஸோ 80-20 பிரின்சிபல் பிரகாரம் நான் ஒரு ஸ்லைட்லேயும் சொல்லியிருக்கேன். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு 1 லட்ச ரூபா வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் ஒரு 80,000 ரூபாயை நீங்கள் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்லேயும் ஒரு 20,000 மட்டும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்லேயும் போட்டிங்கன்னா ஒரு அவசர தேவைக்கு அந்த 20,000 போய்ட்டு நம்ம லோனாவோ இல்லை ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் க்ளோஸ் பண்ணியோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த 80,000 வந்து உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு என்னாகும், க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில். ஸோ அப்போது ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் வந்து இதில் வந்து 7% தான் ஈல்டு கிடைக்குது அப்படின்னா ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் ஒரு 13 to 15% லாங் டேர்மில் டெஃபினட்டாக கிடைக்கும். ஸோ அது கிடச்சின்றதும் இருக்குது. நான் அதனால தான் ஒரு ஸ்லைட்லேயுமே நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஷேர் பற்றி கம்பெனி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போதும் 5 வருஷத்து டேட்டா போடுறேன். 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது எப்படி இருந்தது, எவ்ரி இயர் அவள் எவ்வளோ டிவிடெண்ட் கொடுத்தா, 52 week low high, what is that. So everything I have explained. So with that you will be getting a better return only. So with the investment, so hope you will understand this model. So fixed deposit is also
I am not discouraging, I am repeating, it's required, but only 20% you can save in the fixed deposit. The balance 80% you have to put it in equity market in a different company, so that you will get the best benefit in the long term. So it will adjust the inflation also. So thank you very much. So the other information is, for entering the stock market is, you have to be mentally alert in what is happening around the system, that is world. So patience is also required for the investment made to get the better yield, and the knowledge through newspaper or news channel, any one particular channel you can watch and then get the information about the company. So all your friends are working in that particular company, you can get the information through that company. So how the company is performing, and the company எப்படி வேலை செய்யுது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் பர்ச்சேசஸ் பண்ணலாம். So with that, so enjoy savings, enjoy profits and benefits. Thank you very much.